Hello everyone, Assalamualaikum. We are now at the definite integral still, but now we are doing case number 3, which is find the area of a region bounded by a line and a curve. Okay, there is only one line and one curve, and this is case number 3. Let's go. Find the area of a region in the first quadrant that is bounded by y equals to square root x axis, and y equals to x minus 2. So we have these three are very important information here. And also the first quadrant is very important information as well. So first and foremost, let us assume what is our y1 and what is our y2. So my y1 here is the square root function, while my y2 here is the linear function. So up to you guys. Sometimes you can let this as y2 equals to square root x. Up to you guys. Sometimes you can let it y1 equals to x minus 2. So basically up to you. Tak semestinya you follow cara saya let y1 is this. Tak rigid pun benda ni. Up to you guys sebab assumption is freedom. Okay, you can let whatever you want. Asalkan mengikutlah this is y, you use the y. Okay, so y1, y2. Assumption let is your freedom. Okay, to let it. So now I let y1 equals to y2 or y2 equals to y1. I equate them both together so to find the value of x. And then I got the coordinate of y as well. Okay, so this is my only POI. I write down here the only point of intersection that I want. Kenapa? Sebab ini adalah point of intersection di mana dia berada di kuadran yang pertama sahaja. So itu sajalah yang kita perlukan sebab kita hanya nak cari information yang berada di kuadran yang pertama. So tak perlulah cari yang bukan di kuadran yang pertama. Okay, so this is the only needed coordinates, which is this will be the only coordinate that will be in the first quadrant. Kalau you tak percaya, you cubalah cari nilai ini dan you carilah di manakah quadrant point ini berada. Okay, you can test by yourself. So I am going to continue sketching the graph and shape the region that we want to find the area. And so this will be my sketching. This is my square root function, and I let it as my y1. And this is my linear function, linear graph. I let it as y2. And so this is my, what is it? This is my coordinate. This is my POI, my point of intersection. So basically, good tips is that you lorekkan dulu point of intersection, and then still lah untuk soalan ni tak boleh lah. Untuk soalan ni kena tahu juga basic shape untuk square root function and also the basic shape untuk linear function, baru you boleh jawab soalan ni. Okay, you gotta make sure the skill of chapter 5 function and graph you wajib bagus lah. Skill lukis graph tu mesti kuat lagi di semester 2. Baru you boleh survive di semester 2, okay? And so don't be afraid, continue practice and a lot of practice tentang graph. Jangan give up, okay? And so let's see how can we solve this and find this area of a region, but then we need to sketch it first. Okay, first of all, after that sketch we gonna shade the region. So how do we shade it? How do we know where is the region that we want? It is actually, they say from the question, it should be bounded. The area should be bounded by the square root, the linear, as well as this x-axis. Yang ini yang kita selalu terlepas pandang. X-axis itu di mana? X-axis itu sebenarnya berada di sini. So the area is actually between the curve, this is the curve, between the line and also between the x-axis yang kecil ini. Okay, kita kena make sure semua ni tertutup. Bila the area of the region tertutup dengan cantiknya, barulah kita boleh shape the region. Okay, this is the only region that we want. The rest of it, nothing. The rest is no meaning. Yang ini no meaning at all. And so I am ready to shape the region that we want to find.
Okay, so this is it. Sudah selesai, dah yakin inilah shaded region kita, bolehlah kita cari the area. So how do we find the area? We need to put the integral, and then we need to figure out whether we want to use with respect to y. Here we'll be using limit y, ataupun kita nak pakai with respect to x, and here will be the limit of x. So mana yang lebih mudah di antara dua-dua ni? Di antara dua-dua integral ni, which one is the easiest to solve? Is it dy or dx? So here goes, you check lah mana koordinat yang you rasa you nak pakai. So bagi saya yang senang untuk saya nampak adalah since ini adalah penutup dia, since ini adalah tutup penutup dia, dah cantik, dah tertutup hujung dan hujung di situ. So I would say I'm using the coordinate of y, I'm using the limit of y it's easier for me. Okay, I'm preferring the y limit than the x limit. Sebab apa tahu kenapa saya tak nak pakai the x limit? Because kalau x limit, saya kena pecahkan menjadi dua region. Ini adalah region yang pertama, manakala ini adalah region yang kedua, A1 and A2. Saya kena pecahkan dia, saya kena cari dia punya koordinat dekat sini. So it is sort of like I'm using three numbers, which I don't want to susah payah nak pecahkan jadi region A, region A1, A2. Saya tak nak. Saya nak lebih cepat. Jadi saya prefer untuk pakai limit yang y equal to 0 and y equals to 2. It's much more faster for me, and so I reject this with respect to x. So I reject penggunaan dx. And so bila saya dah yakin dengan apa yang saya nak pakai, and so I need to consider my inside here, my function here. What is it? Is it x function or y function? So di dalam ni mestilah x function. Sebab apa? Sebab kita sedang pakai dy, right? And then y limit. And so dalam ni mestilah function x. But now we do not know, is it x2 minus x1 or x1 minus x2? We do not know. Yang penting apa yang saya tahu, mestilah mereka tolak. Diorang akan tolak sesama diorang. But we do not know which one is which. Okay, tapi macam mana nak tahu? Inilah caranya. Caranya adalah curve atas tolak curve bawah. Tapi madam, macam mana nak baca siapa curve atas, siapa curve bawah? Okay, macam mana nak tahu? Okay, basically saya rasa saya tak naklah pakai curve atas, curve bawah untuk soalan ini. Since I'm using the limit of y equal to 0 and y equals to 2, I'm using this limit kan. Since I'm using y coordinate sebagai limit dia, so saya kena make sure bahawa saya faham bahawa saya tengah cuba nak memakai curve kanan. Okay, saya tulis sini curve kanan tolakkan dengan curve kiri. Inilah dia, inilah ilmu baru yang you all belajar. Kali ni bukanlah curve atas tolak curve bawah, tapi dia adalah curve kanan ni, which is this part. Curve kanan ni adalah yang ini, warna biru cair ni, ditolakkan dengan curve kiri, iaitu yang warna hijau ini. Okay, so my curve kanan adalah the y2, and then my curve kiri adalah the y1. Okay, careful with the choosing of function. But the thing is, kita bukan nak y1 or y2. Kita nak apa? Kita nak function x. As I said here, we want the function of x. So x will be minus with x. But which x? To be exact, which x? Adakah x2 tolak x1 ataupun x1 tolak x2? So mengikut kefahaman yang you sudah pun tulis di sini, curve kanan adalah line ni maksud saya. So curve kanan ini adalah x2, betul tak? x2. So curve kanan ni, dekat sini yang saya highlight ni, curve kanan ini adalah y2. Jadi dia sebenarnya adalah x2. So x2 jadikan subjek, kita akan dapat y minus 2. Okay.
Okay, and then curve kiri pula, jadikan X sebagai subjek. Curve kiri adalah X1. Jadikan dia subjek, kita akan dapat X1 bersamaan dengan Y squared. Okay, careful ya guys. Kena tengok hati-hati. Jadikan dia sebagai subjek. X2 as a subject. X1 as a subject. So basically, siapa yang tolak siapa tadi? Curve kanan akan tolakkan dengan curve kiri. So curve kanan saya adalah X2. So X2 sepatutnya tolakkan dengan X1. So now I'm going to delete this. Curve 2 tolak curve 1. Oops. So basically inilah area yang kita sedang cuba cari. Tapi limit ni saya tak tulis lagi. The limit should be from 0 until 2. Maybe I use from 0 until 2. This is the limit that we are focusing at lah. Sebab apa limit 0 sampai 2 saja? It is just because this is the only limit that we want, which is we are trying to focus at this two limit here, which is y equal to 0 and y equals to 2 saja yang kita tengah fokuskan. Sebab tu saya highlight benda ni dari awal lagi. Okay, so I hope you understand lah. Okay guys, saya harap sangat you all faham apa maksud curve kanan. Walaupun ini adalah line, walaupun I know I said this is a line, why do you call this curve? No, it is just a method. It's just a tips untuk you all senang faham bahawa ini curve kanan akan ditolakkan dengan curve kiri. Okay, and in fact ini adalah dalam bentuk with respect to y. Sebab itulah dia kena curve kanan tolak curve kiri. Okay, tapi make sure you jadikan X sebagai subjek because dalam ni mestilah X function. Because X function will be in terms of Y, will be with respect to Y, you know. Okay, jadi of course lah X ini perlu dijadikan sebagai subjek. Dari mana? Dari sini lah. Bila saya jadikan X ini sebagai subjek, saya akan dapat Y minus 2. Therefore, inilah yang saya nak dalam bentuk in terms of Y so that I'm calculating with respect to Y. Is it clear to you all? I really hope you boleh komen dekat video dan beritahu kalau you faham. Please support my explanation here. Is there any other better ways to explain this? I really hope that the message is delivered, you know, successfully delivered to you all. That I'm just saying that I am trying to put this as a subject and then I dapatlah Y tolak 2. So this Y tolak 2 akan ditulis di sinilah. Y tolak 2 akan ditulis di sini. Okay, this integral is still the same. My x1 here is now y2, y squared. This is y squared, okay? Everybody, ini bukan y2. Ini adalah y squared, okay? Okay, kenapa dia y squared? Again, why is it y squared? This is y squared. Everybody, this is tutupkan dengan dy. Okay, why is it y squared? It is just because saya jadikan yang belah kiri warna hijau ini, saya jadikan X sebagai subjek. And then nak jadikan X sebagai subjek, I squared both sides. When I squared both sides, I will get X equals to Y squared. Therefore, my X1 is now Y squared. Okay, so dalam ni mestilah in terms of Y because it is dy. Okay, but the function is X function. Jadikan X sebagai subjek. I think I need to write it down. X sebagai subjek. Bila X dah sebagai subjek, barulah you pandai carikan everything is in terms of Y. Okay, sebab you pandai, you kena pandai apa? You mesti pandai rearrange it. You mesti pandai rearrange the function and you will be fine. The rest of it, senang saja integrate, masukkan nilai, dapat jawapan 10/3. Good luck.